tikulandireni pano pa Luntha television. Ino ndi program ya press review imene timakhala tikuzukuta nkhani zimene zasindikizidwa masamba a newspaper ziwiri za The Nation komanso The Daily Times. Lero muli ndine Gift Kalonga komanso mzangayi Alison Banda. Abanda. Tene kuti mwadzuka bwanji kapena mwaswera bwanji. Ino ndine tikudzutsana damba lijankali. Abati sadzutsana. Akubali tikudzutsana ifoti ina aonera kumene ina angotsegula kumene kaya ndi pa phone aonera kumene. Ine kudzuka ndithu ndi wamphamvu mmene mukuoneramu. Sindidziwa ino achimwene. Ine mwendo wamphamvu muthaso kumva kuti munthu wamphamvu wa moyo. Mukumveka? Wa moyo. Ndi mwina tisachedwe ndingoyamba ine kapena muyamba. Titero popeza mwatsekulira bwalo limene ndino chifukwa kuti ine ndatenga The Daily Times. Okay. Ino ndikhoti mwatenga The Nation. Lero ine ndamenda nyamula dziko. Ino ndamene mwatisenza kuseve. Ndiri tikupatseni mpata kuti mutsogolere tione kuti mu The Nation newspaper muzotani. Pa front page pali nkhani imene akuti by election ballots in limbo. Sub headline yake aunena kuti Middle East disruption leaves delivery in suspense but makes still optimistic on pause. Paliso nkhani ina imene akuti talks on APMO's health sector order inclusive. The part of the story tingotenga ya Middle East imene akunena kuti US and Israel attacks on Iran and the latter's retaliatory strikes have created uncertainty on the delivery of ballot papers from Dubai for the March 17, 2026 by-election due to suspension of flights. Nkhani ndiye ndi imeneyo. Makamaka mwina akungoyo nkhani imeneyo kwambiri mwina kutengera kuti anthu ambiri nkumaona kuti ikuchokera pati tikukamba kuti nkhondo imene ikuchitika ku Middle East yukhangati ndi zisankho zimene tikhale nazo pa 17 March zikuoneka ngati kuti pena pake ziperekeka mpungwipungwe ndithu utanthauza kuti zina mwa zipangizo zimene zifuna kuti zagwira ntchito tsiku lapa chisankho zichokera mbali imeneyo ndi kukamba kwake nkumatero kuti zatikhudza motero ngati ukukumbukira bwino pamene timapanga chisankho cha 2025 16 September the famous one. Ngati umakumbukira timanena kuti tudikira ndege ichokera ku Dubai sono pano ma air spaces amaiko ambiri atseka kusonyeza kuti sikuloledwa kudusa ndege malingana ndi chifwiri mbwiti kapena tinene kuti nkhondo imene ili pakati pa Iran, Israel komanso America. Ndiye ngakhale tinganene kuti anthu ena akudandaula kuti mwina ma ballot papers safika zipangizo zimene sizifika koma bungwe la MEC ili kuti iwo lili ndi chiyembekezo kuti ndithu chilichonse chiyenda bwino. Ndi nkhani yayikulu ndi imeneyo. Mwina kupita kwa The Daily Times tsamba loyamba ndithu nkhani imene yamanga ntchenje pamenepa kuti ACB moves in on hospitals. The Anti-Corruption Bureau, ACB, has asked the Ministry of Health to consider implementing mandatory use of name tags, uniforms, and visible duty rosters for staffs as a measure to counter corruption practices. Nkhani imaloka ikubwera pangamaka tamva ndithu pakati ponsepa nkhani zachinyengo zimene zochitika msipatala kuti kumapita madokotala afeki kumene ogwira ntchito afeki ndeno akuti ayi panopa nesi dokotala kapena aliyense ogwira ntchito kuchipatala padzikhala kanye mtagi pena pake anthu tiziona kuti abwera wanda gift amene akuthandiza wanda gift kupangira kuti china chake chitachitika tizachule kuti anabwera aja nda gift. Komanso chikulu kwambiri ndiona kuti pamakhala amati ankhala pakati ena ake amene amangopita mmene kuja zungulira kuti kumakhala ngati kuti akhala pakati pa dokotala komanso odwala nde kufuna kuchosa michitidwe imeneyi afuna kuti mwina mwake munthu uzikumana direct chifukwa ndikuti ukapita mmene kuja uzitha kukhala ndi moyo ona roster kuti amene ali pa duty siku la lero ndi awa ndi ngati akukupempha kuti amwene
ndifuna tu ya Fanta ndokuti iweyo paja pano kuli aika phone yoti titha kuimba ndikudandaula madandaulo athu fana ndikuona kuti so zinthu ngati zimenezi nzothandiza kwambiri makamaka mbali imene mwakambayi kuti munthu uzitha kudziwa kunena kuti akugwira ntchito ndi ndani nanga kumangozindikira wakubaya wangokubaya munthu kumadabaso mabayidwe ake kumanena kuti zokhala motani kumadziwa zoti akundibayawa ndabandawa chabwino ndithu imeneyo ndi nkhani yoyamba pa tsamba la The Daily Times ndipo tikapita mkatimo tsamba lachiwiri pali nkhani imene yakuti society seeks government backing on HR bill. The Human Resource Society has called for support from Chief Secretary and the Minister of Labour in process of drafting Human Resource HR bill. Nkhani imeneyi ukhangati kuti dongosolo ku nthambi imene mauna kagwiridwe ntchito kawana zolemba anthu ntchito makamaka kuti ukhangati kuti pakhale dongosolo zimene zofunika zikhale motero ndithu zimenezo zikufunikira fa ukaonesesa boma litanguliwa kumene linadandaulapo ku nkhani yonena kuti wage bill kapena tinene kuti ndalama zimene zikupita kwa anthu amene akugwira ntchito zioneka kuti ndambiri zimene zikungosonyeza kuti kuli chipwirikiti ndiye pakufunika ndithu patachitika zinthu zosiyanasiyana ma-reform zosiyanasiyana mwina ine nditero mwina tionemo The Nation newspaper tsamba lotsatiralo kuti muli nkhani yotani apa paja ndati pa front page pomwepa pali nkhani yonena kuti talks on APM's health sector order inconclusive. Part of the story says a stakeholders meeting to discuss President Peter Mutharika's February 17th executive order banning public sector healthcare workers from running private clinics ended inconclusively on Tuesday. Secretary for Health Dr. Dan Namalika shared the meeting according to multiple sources who attended. The Human Resource Healthy Coalition, MHRHC, unhappy with meeting's outcome, hinted at firing a judicial review, while Society of Medical Doctors, SMD, stated it will give further negotiations a chance. Nde ugonesesa nkhani sikuta yamanga nthenje nkhani ikuoneka kunena kuti tinganene kuti ndiyovuta fazooneka ngati kuti anthu ena aliso ndi ma interest awo amene akuona kuti akhala kuti asokonezedwa ndi order imeneyi nde ndikuganiza kunena kuti apa sipafunikaso zomatengerana ku court ndikuona bungwe lina apa la Health Coalition likuna kuti mpaka lifali lipite ku court for judicial review zimene ndikuona ngati kuti nkhani zina zitatiye zitha kukhala pansi ndikukambirana ndikumvana nkupeza yankho because zinthu zomangokokerana ku court izi pena pakesi zimakhala zabwino komanso tiganizire kunena kuti nkhani imene ili apapayi yapangidwa with a good intention. Nkhani yakulu ndiyoti to eradicate tinene kuti corruption komanso kuthetsa katangale ndi sizifunika mpaka nazikhangati ngati kuti it was done in bad faith no chifukwa tikakamba mmene mukamba apa kupita ku court ndi ndalama zimene court simukapite ulere ndi kuti ndalama zofunika zilowepo pamene pombo zone kuti mlandu uyende so ndizo zofunika kungokhala pansi nkhani iyi ndiona kuti ndiyofunika kuti dziko lathu lipite patsogolo ndi pakufunika kuti amabungwe amene muona za umoyo ndi nkhani yona kuti mutha kupempha kuti mukumane ndi president aja ndikulankhulana nawo ndikumvana kuti kodi iwo anafika pa decision iyi chifukwa chani ndipo ndi chani chimene inuyo mukuona kuti chikukuphinjani mu decision yawo ija ndi ndikupanga way kuti kodi palibe njira ina kapena alternative imene ingathe kugwiritsidwa ntchito kuti zinthu izizi zisachite mpaka kufika pa ku court. Ine ndikuona ngati nkutero nzanga chifukwa chake mtsogoleri wa dziko amakhala ndi alangizi nawo alangiza za umoyo kwafikira kunena kuti tipatseni mpata chitimane ndi mtsogoleri wa dziko lino atimve mbali yathu nayenso akufotokozereni mbali yake kuti izi ndapanga chifukwa cha zakuti mukumana pakatipa nkupanga chiganizo zinthu nkumapita bwinobwino kutsogolo. Vuto lake ndimaona ngati pa zinthu zambiri zimene zimachitika mdziko muno politics takes a lot of but ndi ndale tozayambikazi mwina mothamangitsana ndi nthawi tipitemo The Daily Times pa tsamba la chisanu chimodzi
pali nkhani pamenepo akuti ministry dares universities to boost tourism potential. Koma tipite pa nkhani imene ili m'musi mwake akuti Catholic Women's Body pushes for climate action. The World Union for Catholic Women's Organization, WCWO, has called for greater collaboration in addressing the impact of climate change on women and children. Amayi ndithu ampingo amene achikatolika kutengapo gawo kuonetsetsa kuti nkhani za chilengedwe chifukwa tikamati chilengedwe pena timangonena kuti azimayi amatha nkhuni ndatengapo gawo kunena kuti ife ngati amayi amenenso timakhazikika mu chipembedzo kudziwa kuti mulungu amatiphunzitsa zotani titenge nawo gawo pa nkhani yoteteza za chilengedwe nkhani yabwino. Iyi ndi nkhani yabwino komanso mwina kungwikirapo ndemanga nkhani izi za mawu mulungu ndi nkhani ya chilengedwe zimayenderana chifukwa sinayambe ndaonapo vesi atalemba kuti udule mitengo palibe vesi tikaonesesa m'baibulo nkhani yaikulu ndi kulenga komanso kulanga ngati kuti pena pake munthu wachimwa koma kuti tinene kuti pali kuti nkhani yoti amudule mitengo chani ayi palibe kusonyeza kuti even mawu mulungu amalimbikisa kusamala za chilengedwe nde ngati gulu la amayi achikatolika likupitisa patsogolo nkhani imene ya za chilengedwe kusonyeza kuti nde kuti we are going in a good direction. Chibona mwina tuone nkhani ya The Nation newspaper. Pali nkhani ina unena kuti High Court in need of 33 more judges, and part of the story says the Judicial Service Commission JSC says the High Court of Malawi remains understaffed with 33 vacancies of judges to fill established positions. JSC Secretary Edwin Watch, in an interview yesterday, said the High Court has 78 established positions against 45 currently filled. Zizi ndi nkhani zimene zikungosonyeza kuti kungoti pena pakene muona ngati transparency ndi accountability mdziko muno imavuta chifukwa kuonesesa pano pa milandu yambiri ikugonera andi mwinaso kudumphirako pang'ono kunena kuti milandu ina ikuchuluka zimene tikamba apa zoti tikanango kambirana tikumathamangira kupita nazo kumabwalo a milandu zotsatira zake ndi zimenezo zimene akunena kuti akuchepa milandu yachuluka china zimene tikungati ziganiza nchino kuti ngati dziko pano pa chiwerengero cha anthu chinakula ndewe sitingapitirire kugwisa ntchito ma resources kapena anthu amene analipo nthawi imene nambala kuti abasi ifeyo judiciary yathu maximum ndi anthu nambala iyi ayi ndiye ndikuganiza nawo kuti pakufunika ndithu pataonedwa ndithu ifa chonena kuti ndi anthu ambiri amene afuna chilungamo ndipo mbali iyi ndiyofunikira kwambiri andi panopa anthu ambiri akukamba zinthu zambiri zokhuza madina kuti kuchedwa kwa milandu ndi step yona kuti mwina apezeso majaji ena ndiyofunikira fa kunena chilungamo anthu akuphunzira kunjako ndi akuyeneka apange few ma places amene ncholinga chona ti moyo upite patsogolo mwina tionenso kumeneko mwina tirowe mu The Daily Times ndipo tipite pa tsamba la za malonda kuti the Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI has lauded the proposed 2026-2027 national budget, describing it as a broadly production-oriented. Bungwe limene limaona ndithu yaye makamaka kuti nkhani za malonda tikugulitsa motani tupanga motani layamikira kuti ukhangati budget imene nduna ya zachuma idatulutsa yukhangati ikupereka chiyembekezo kuti nkhani za malonda zitukuke ndithu zitakasuke. Ndikuganiza kuti pamenepo inenso kungwikirapo ndemanga ukuonesesa pa nkhani ya misonkho pali misonkho ina yake naona ngati kuti ma business ang'ono awapanga spare uja vati zimene zikuoneka kuti ndi zinthu zofunikira komanso zabwino tatiyeni zinthu zina tiziyamikira fa pamati nzako akachita chabwino kumayamikira chifukwa ndikuona ngati kuti budget sikuti yayipa china chilichonse ayi ndizowa zoti ena budget zimatengera kuti uli ango ichi waimaiti wina kuyangana 6 atangana wina kuyangana 9 atangana ukanika kuvana kuti ndi pena pake tikaonesesa tinene chilungamo muli ndithu ma sectors ena amene tikuona kuti
ndithu achita bwino akuoneka zoti afuna kuthandiza pano pa tine chilungamo dziko lathu lifunika liyike mphamvu kwambiri ku production ndiye production imene imakhaso m'manja mwa anthu anzathu ochita malonda. Mu the Nation newspaper kuti malonda akuti mota menemu akuti mining revenue decline 89% on raw export ban, and part of the story says the Department of Mining has corrected apatry 70 million kwacha in mining revenue in the 2025-2026 fiscal year, 89% down from the projected 665 million kwacha. Data contained in the 2026 Malawi government annual economic report slow. The deviation from the actual and projected revenue according to the report issued as part of the budget documents is attributed to the export ban on precious minerals and raw minerals by Malawian's government through an executive order by President Peter Mutharika last October. Then can the many about mining revenue decline. gwavansi Mezikuoneka kuti tinganoti situpindula. Makamaka tikaona nkhani imene ya migodi kuno kwathu mwina mwake sitigwiritsa ntchito bwinobwino kuti tione phindu lake chifukwa ngati ungakumbukire bwino pamene nduna ya zachuma imapereka ndondomeko za mu budget idakambapo ndithu mbali imeneyo kunena kuti pakhale ndithu ndondomeko zoyenerera kuti migodi imene tili nayo kuno tiyambe kumapanga katundu uno asamangonyamula katundu yonkunena kuti tikapangira kwakuti koma tiyambe kumangwiritsira kali ntchito momuno tidzinyamula product kumanena kuti ipite kunja ndi product. So izi zinzosadabwitsa kuti yagwa chifoti pakati pa timangomva kuti akuti anyamula sample kukayerekera yapita kumadabwa kuti sample imeneyo yapita kuti zaenda motani chifukwa nkhani ya migodi ndiyofunikira kwambiri dziko lililonse limene lili ndi mgodi limakhazikika pachuma. Tikaona kuno kwathu takhala tikumva kumbuyo musimu kumava kuti abale athu ena apsinjika ku mgodi kwina kwake kusakasaka mwanjira ina ndondomeko zina zimakhala kuti mgodi ngosavomerezeka ulibe zinthu zabwinobwino olo chuma chake sichimayenda bwinobwino. Ndiyeno kuti tingapindule ndondomeko ndimene yonena kuti ayi pakhale njira zabwino zoonetsetsa kuti migodi yathu ikutipindulira. Mwina tiponyeniso ni nkhani nomeko then kenako tipiteko arts and culture. Makamaka mwina tikalowa mu the Daily Times paliso nkhani ina kuti economic recovery must not leave women behind. When the Minister of Finance Joseph Mwanamveka presented the 2026-2027 national budget under the theme driving economic recovery and sustainable growth through impactful reforms and fiscal consideration, the message was clear: stabilize the economy, restore the confidence and rebuild growth. Nkhani ili apa kuti zokha tukamba za mu budget zuti ndondomeko zimene tayika mu budget imeneja amayi tisayike kumboyo. Tisayiwala amayifa kuti ndamene amakhala ngati amatsogolera mu zinthu zambiri saonekera kwambiri koma amakhala ndi mphamvu yayikulu mu zochitika. Apopo ndi nkhani ndi yoona imene kunenedwa kunena kuti nthawi zina timaona ngati azimayi timapanga sideline pa zinthu zina koma pa nkhani ya chitukuko kapena kuti kufuna kupitisa patsogolo dziko azimayi akuyeneka kukhala patsogolo fa ndamene tinganene kuti they are at the center posamalira mabanja ndi zinthu zina zotero. Ndi pakufunika ndithu kunena kuti azimayi amenewa mbudget iyi akhalenso pachani patsogolo fa amanena kuti chitukuko chili m'manja mwawo. Mwina tipite kutsamba za msangalutso mu the Nation newspaper mothamangirana ndi nthawi. Department of Arts pushes for harmonized events calendar. Department of Arts Director Humphrey Mpondaminga says the annual cultural events calendar will serve as a national guide for key arts and cultural events in a year. His remarks follows the release of Malawi National Calendar for artistic and heritage events for 2026 by the Ministry of Youth, Sports, Culture through the department. Speaking in an interview yesterday, Mpondaminga said lack of adherence of the events calendar negatively impacts the promotion of events and planning of patrons who travel from outside the country
to participate in some events. Ndikuganiza kuti ndi nkhani yongofuna kuti pakhale protocol, pakhale kuti anthu adziwa zona kuti kaya ndi mlakhwalo omwe chiwanja cha yawo mateti yake kukhazikika ndawa ndipo zikhale muchani mu kalenda kuti pasamakhale kukolana wa zinthu pasamangolotera kuti chaka chino tipanga date lakuti nthawi yakuti tidzapanga nthawi yakuti ndi zinthu zofunikira kwambiri. mwina mothamangira ndi nthawi tipite tsamba lomaliza limene ndithu mu the Daily Times. Government fires Sports Council CEO. Government has sacked Malawi National Council of Sports Chief Executive Officer Henry Kamata for discrediting the austere measures which President Arthur Peter Mutharika established. Makamaka ndithu mkulu amene amayendetsa ntchito za bungwe limeneli. Soneyo ndi sports kapena pena pake kumaka ndikomvetsetsa kuti tikamati masewero apite patsogolo apite motani. Ukamaona zinthu zina zimene zimachitika mwina chifukwa anaona kuti mwina sanaloyenera kuti mwina atenge mpando waukulu ngati umenewo mayendetsedwe a ntchito za bungwe limeneli. Mwina so pali nkhani ina imene anthu akuzikhala chidwi pa tsamba lomwera kuti Civil rejects Silver Nomads offer. Civil Service United have rejected offers from Silver Strikers and Mighty Wanderers for midfielder Yanko Beliat and the defender Peter Ngambi respectively. Nkhani imene bajati offices ku Malawi ndeno kuti kutenga ukuchita kuchoka ukuchita uko ndapo organiza nzake neso amukani nentero mwina tione ku the national newspaper mmene pakuti Bulls Zambian defender part ways. Zambian left back Dominic Musonda has parted ways with FCB Nyasa Big Brace on mutual consent. The club has announced the Zambian joined the People's team in March 2025 on a one-year deal with an option to extend the deal. Nde abazikuoneka kuti anabwera March aliyoka so March ndipo palibe so extension ine iliyonse nde tingomfunira zabwino tingatenenso kuti impact yake inaoneka kumapeto kufama mpanga feature anamba ntikuonesa zichito nde tingomfunira zabwino zonse basi. Mwina kongokambapo nkhani imene yonena kuti nyamata amene ibaja adabwera ndi mphunzitsi amene adachoka Peter Mponda ndi mwina zikhozotheka kuti maplani aphunzitsa amene ali pakadali pano mwina akumona kuti nkosa fa contract yake inali ya chaka chimodzi ndi kuti mwina akusamonjezere. Taonanso masiku apitawa nyamata uja amati Brighton bweke mutali neso amoza kuti a contract sitikuonjezera pazifukwa zina ngakhale manong'onong'ono akumamvika kuti apopeza anabwera ndi mphunzitsi wina chonsewa akupita komabe sitingatsutse kunena kuti timu ikapanga chiganizo ndi timu si munthu komanso nkhani ina yabwino ndayiona mu newspaper imene yonena kuti bungwe limene la NAM latenganso akhalakale amene amaphunzitsa timu imene ya makamaka netball timu yathu kuti mwina awabwereretsenso amene waya komanso apisi kaluwa kunena kuti athandizire mphunzitsi wazo amene wabwera ndi nkhani yabwinonso ni nkhani yabwino like kuti asiyeso ngati ma expertise kuti mwina kutsogoloko athakuza khalabe akupitisa patsogolo mpira wa mchembere mbaya. Chabwino pamenepo ndithu pa mtsiriziro pa press review yathu tsiku la lero 5 March mchaka chimene cha 2026 ine ndanyamula the Daily Times. Ine ndanyamula the Nation. Ife tingokumemani kuti pitirizani kuonera kanema wa Luntha program okuphunzitsani kudziwitsani komanso kusangalatsani. Ine ndi Alison Banda. Ine ndi Gift Kalonga koma nonse.